Massimo Cantini Parrini designed the costumes for the live-action adaptation of Pinocchio that came out in 2019 in Italy. What costume are you proudest of from this film? Qual è il costume di cui sei più orgoglioso in questo film, Massimo? Ah, oddio, sono orgoglioso un po' di tutti i costumi, però quello che mi ha dato più soddisfazione nel vederlo finito è il costume della lumaca, perché è quello che mi ha fatto pensare moltissimo anche alla realizzazione, però devo dire che ogni carattere ha il suo temperamento, ogni personaggio ha il suo carattere appunto, e quindi credo che lo studio che ho fatto per ogni personaggio mi sia servito non solo per questo lavoro, ma anche per i lavori futuri, perché per me è molto importante studiare in questo mestiere, soprattutto per poter inventare, perché se tu conosci il costume in modo eccelso ti puoi anche permettere di stravolgerlo. Solo la conoscenza può stravolgere la conoscenza stessa, secondo me. The one that was most challenging and that made me feel the greatest satisfaction was the costume of the snail. It was a great challenge to make that costume, but every character has his or her own personality and temperament. And this is why I have studied and developed every costume specifically per every character. And the amount of research and study that I have carried out will not only be useful, was not only useful for this film that I made, but also will be very useful for the films that I will contribute to in the future. All right, thanks, Marina. I understand that you have quite a collection of just materials that you're always adding to. I understand that you have about 4,000 pieces that you've accumulated over the years. And I guess that's what you were just saying now, is that you're still adding to it. So can you tell me more about that collection? Sure. Sì, sì. Allora, ho iniziato la mia collezione aprendo gli armadi di famiglia, perché per me un abito non racconta solo della persona che l'ha indossato, ma anche della società che l'ha costruito, che l'ha inventato. Un abito parla di arte, di architettura, di pittura, è un linguaggio, è un'espressione dell'essere umano e quindi è un'estensione un po' della nostra umanità, dell'essere umano stesso. E quindi la mia passione per l'abbigliamento è una passione più antropologica, è proprio di studio, profondo studio. E la mia collezione è nata appunto da piccolissimo, da bambino, chiedendomi il perché avessero conservato questi abiti negli armadi, e ogni abito appunto aveva una propria storia, perché interrogavo le persone che l'avevano conservati, ho interrogato i miei bisnonni, ho interrogato i miei nonni, mia madre, e questa passione poi è esplosa ed ho iniziato a collezionare abiti antichi quando ancora il vintage non esisteva, non c'era ancora la cultura del vintage, e quindi ho avuto la fortuna di trovare dei rarissimi pezzi della collezione, che oggi appunto è arrivata a più di 4.000, ho pezzi di Dior, Balmain, Schiaparelli, Fortuny, designer da tutto il mondo, e sono abiti iconici, sono abiti unici. E quindi l'unicità della mia collezione, tra l'altro, è perché non compro mai pezzi rovinati, ma sono tutti intatti. E adesso ricevo anche delle donazioni da delle signore, ricevo tantissimi regali di persone che hanno conservato questi abiti gelosamente, e sono il bagaglio che mi porto dietro da sempre per il mio lavoro. È stato un secondo studio, è una seconda scuola che ho avuto la fortuna, insomma, di poter avere fin da piccolo, davanti agli occhi. Now it's coming the translation. Yes, in fact, as you say, it is true. I am a collector of suits and garments and dresses. I have started as a kid by opening the wardrobes of our family house because as a family, we had these wardrobes full of dresses, and these were very, very interesting and important for our family and for society at large.
large, because you see dresses and suits tell the story of the society from different points of view, from an artistic point of view, from an architectural point of view, a historical point of view. They are like paintings and photographs. They are an extension of human beings. So this has become my passion. It has been one of the things I have always loved to do. I have studied the history of costumes, and it has been like an anthropological study and an anthropological research. As a kid, I in fact asked my mother, my parents, my grandparents, and even my grandparents, because we started far back as you know, having these garments in our house, and I asked them, why are we keeping them? Why are we preserving these dresses? What is the reason behind all this? And so I can say that I have started much earlier than you know, these vintage collectors that are now very trendy. I was one of the starters, a trailblazer, let's say, of this research. I have in my collection Dior's, Balmain's, Schiaparelli. I have Fortuny. I have iconic dresses. And beware, I never buy tattered dresses or ruined dresses. I want them to be intact once I have them in my collection. And now the collection has become so famous that even ladies bestow their dresses to the collection and give them their heritage and property is handed down to me. Wow. Okay. So I'm wondering then, did you learn anything then in your research for Pinocchio, or did you just kind of know all of it already? Hai imparato qualcosa? Sapevi già tutto? Sì. Ma guardi, di Pinocchio sapevo già tutto, perché c'è un caso speciale. Io vengo da Castello, che è un quartiere di Firenze dove Collodi scrisse la novella. Quindi fin da un bambino ho respirato l'aria di Pinocchio, e aver potuto fare i costumi per questo film è stata come per me un sogno. Fin da piccolo nella mia famiglia si parlava di Pinocchio, perché la casa dei miei nonni era a 100 metri dalla casa dove Collodi ha scritto la novella. E tra l'altro Collodi si ispirò a personaggi veri di Castello. Quindi mio nonno aveva conosciuto la Fatina, mio nonno aveva conosciuto Gatto e Volpe, perché Collodi si ispirava a persone veramente vissute a Castello. E tra l'altro sono ancora lì perché sono nel cimitero e c'è il nome vero della persona con sotto il nome del personaggio di Collodi. Quindi Pinocchio io l'ho sempre respirato fin da piccolo, e quando Matteo Garrone mi ha proposto i costumi per questo film, per me era un sogno, è come se appunto si avverasse un sogno. I knew everything about Pinocchio already, because you should know that I was born in the neighborhood of Castello, which is a neighborhood where Collodi wrote his classic, exactly in that same neighborhood. So I have been breathing the same air, you know, of Pinocchio himself, of Collodi himself, and working on this film has been like a dream come true. And something else, a curiosity I might add, is that the house of my grandparents was just 100 meters away from the house in which Collodi lived. And Collodi, by the way, wrote Pinocchio exactly in that same house, and he drew inspiration from real people of that neighborhood he lived in. He drew inspiration for the cat, the fox, the fairy. Those were real people that really existed. And in fact, they are still living in a way in this neighborhood, because they are in the cemetery. On their stone in the cemetery, there is the real name of the person and the character that they inspired in
Pinocchio. And so I am the air Pinocchio is made of. Wow. Yeah, I certainly wouldn't want to inspire the cat or the fox. Yeah. Yeah, so you can be the cat. I can be the cat, yes. I will hang a little boy. So we're doing this chat because you're nominated for an Oscar, which is the first Oscar nomination for you. You're obviously very celebrated in Italy. You've been nominated at their equivalent the last 6 years consecutively. You've won a European Film Award as well. This nomination was surprising, not because of the work, obviously it speaks for itself, but because sometimes the Oscars just kind of nominate the same films in all the categories. Like last year, all 5 Best Costume Design nominees were just Best Picture nominees. It's very boring. So can you tell me about your journey to the Oscars? Il viaggio percorso non lo so, è come se tu lasciassi una valigia, come se tu partissi lasciando tutto a casa tua, perché non ti aspetteresti mai di essere candidato per un Oscar, soprattutto per un film italiano. Molti costumisti italiani lo sono stati candidati, hanno vinto per film internazionali, con regie internazionali, ma per una regia tutta italiana è una cosa veramente rara. E io quel giorno assolutamente non me lo sarei mai e poi mai aspettato. Sapevo quando le candidature uscivano, ma non ricordavo fosse quel giorno, perché per me è un premio talmente lontano che vivo tuttora un sogno, anche se io sono molto con i piedi per terra, perché credo che un premio così importante, ma anche un premio molto piccolo, non è mai un punto di arrivo, ma è sempre un punto di partenza. Non devi pensare che perché hai una candidatura all'Oscar il tuo lavoro è arrivato a un capolinea. Anzi, secondo me tutto parte da quando qualcuno nota quello che tu e la fatica che hai fatto in un lavoro. Sono tutti agitati intorno a me, io invece sono più con i piedi per terra, perché non voglio emozionarmi per non cadere in delle trappole emotive strane. In fact, it has often happened that Italian costume designers have been nominated and have also won Oscars for best costumes, but they were working in international productions with international films, whilst I have been nominated on an Italian film, and this is absolutely great. This is something that is the big surprise. I would have never ever have expected anything like this to happen to me. And when the Oscar nominations were announced, I knew very well the day in which that was going to happen, but I was not thinking about it because I did not think of it as something that could have happened to me. I thought about it, but then when it did happen, I said, well, I'm living a dream. I'm living in a dream, but my feet are still grounded on the floor. I'm very realistic about it, because an Oscar nomination is not an arrival point, but it is a starting point. I am very proud because someone in high places has noticed my hard toil, my hard work, and so this is something I'm proud of. And so everybody around me, they're all thrilled and nervous about this nomination. But even if I am full of emotion and full of feelings for this Oscar nomination, I keep my feet on the ground. Okay, well, I have so many more questions, but I guess we'll just do one more, just about Pinocchio himself. Can you tell me about the shape of his dress, and also about the hat that he wears, which seems to actually have a lot of utility in the film? Il costume di Pinocchio nella storia originale è fatto di carta, e il cappello di Pinocchio nella storia originale è fatto di mollica di pane. Però noi, per ovvi motivi di continuità nel film, non abbiamo potuto usare né la carta, e mentre per la mollica di pane ci è venuto in mente che, essendo Geppetto così povero, poteva mangiarsela. E quindi
c'è stata una diatriba con il regista per dove Geppetto riuscisse a trovare questa stoffa per fare il vestito. Una volta c'era venuto in mente delle tende, una volta un piccolo canovaccio per la cucina, un'altra volta una tovaglia. Poi alla fine abbiamo optato per la coperta, l'unica coperta che lui ha per coprirsi dal freddo, è una coperta antica fatta di damasco, di un colore molto nobile, e da lì tira fuori il costumino. Geppetto è bravo con le proporzioni, perché è un falegname, però non è un sarto, non è un disegnatore di moda, e quindi il modello è semplice per questo motivo. Il colore rosso a me ho insistito molto per farlo, per averlo, perché è il colore che più di tutti al mondo racchiude tutti i sentimenti degli esseri umani, appunto la rabbia, la gioia, l'amarezza, la passione, l'amore, la bugia, e quindi a me piaceva tantissimo che Pinocchio fosse come una piccolissima coccinella e fosse questo unico colore che nel film si notasse. C'è stato un lungo lavoro di invecchiamento, di toppe, di tintura e poi di svaricchinatura del tessuto, e anche perché abbiamo dovuto fare 8 multipli che servivano nel film sia per la continuità e sia perché nella storia Pinocchio fa molte azioni e quindi sì, il costume subiva delle trasformazioni. In the original story of Pinocchio, Collodi wrote that his dress, his clothes were made of paper. The dress was made of paper and his hat was made of breadcrumbs. So in our rendering of the costume of Pinocchio for the movie, we thought that, you know, for continuity reasons, making the costume out of paper would not have helped us at all, because it would have, you know, been torn and ruined very, very easily. And the hat could not be made of breadcrumbs, because Geppetto is so poor that he would have eaten such a hat had it been available. So after talking with Matteo Garrone, the director, for a long time on which fabric to use for the material of Pinocchio's costume, we thought of using draperies, curtains, or maybe a tablecloth. But again, Geppetto was so poor that he didn't have all those things. And in the end, we decided to go for the blanket that covered Geppetto's bed. And the blanket was an ancient blanket made in Damascus and in a red color. And so he used this blanket to make the costume. And he is a wood carver. He works wood, but he's not a tailor, of course. So he had to cut out a very simple shape for the costume. He could not do anything fancy. And he was very well aware of proportion, because he's a woodworker. But we cut the costume very, very simply. We decided for the costume to be red because we thought that red is the color that expresses human feelings, human emotions, emotions like anger, rage, passion, love, lies also. And he is the only character wearing red in the movie, because I wanted Pinocchio to be always visible in the movie, like a small ladybird moving around the film. And so working on his costume was quite a hard toil. We had to make 8 duplicates, because of course the costume could be ruined, and also because Pinocchio goes through a lot of adventures during the film, so because of continuity. And we worked on a number of patches for the costume, because it had to appear tattered. We had to dye it and then bleach it out. So we worked on the fabric quite a lot to make it, you know, have the looks it has. All right, yeah, well, it was beautiful. And Marina, Massimo, thanks very much for taking the time to chat. I'm Riley Chow. Thank you very much. Gold Derby.
Thank you, Riley. Thank you very much.